everyone, let me introduce myself. My name is Ogdiva Jumiati. You can call me Diva. The class 1B Missionary Management Dawa. Then Mrs. Zulfa Ismawati, MPD, a lecturer in the English text study course and happy friends. I'm here to deliver the final semester exam assessment for the English text study course. So, here I will explain the meaning of the book Ethical Essentials of Management with Andre Hidobrin. I got the assessment to explain on page 166, 195. Well, here is my explain. Enjoy watching. Halaman 176. Here, I will explain page 107 and 6. What do you mean by sole promise of becoming technically competent? How do I rate the promise of technical competence? How do I rate the promise of technical competence? What do we mean by good personal character and motivation? Policies and developed to support strategic plans in every area of the film. Many films have strict policies against employees accepting gifts and favors from vendors or potential vendors. For example, many schools endorse the Code of Ethics principles and supported by the National Association of Educational Bureaus. One of the specific policies stated the bureaus shall decline personal gifts or gratuities which may in any way influence purchase of materials. Procedures and considered plans because they establish a customary method of handling future activities. They good action rather than things in that's the specific manner in which a certain activity must be accomplished. Procedures exist at every level in the organization, but they tend to be more complex and specific at lower levels. For instance, strict procedures might apply to the handling of checks by store associates. The procedure for check handling by manager might be much less strict. Procedures such as in security screening of airport passengers are very important. Rules and rules is a specific course of action of conduct that must be followed. It's the simplest that apply ideal as rules with a strong span in practice. However, many rules are not related to organized strategy. When rules are violated, corrective action shall be taken. Two examples of rules for any employee engaged in an accident within a company, which must report that accident immediately to his or her supervisor. No employee is authorized to use company photoshopping machines for personal use, even if her or she reimburses the company for the cost of the choice. Some workers think that policies, products, and rules are ring bordered same and old-fashioned. The other point on view in the policies and procedures protects company assets and profit argue the for expired action. Business Counting Susan
Kansan providers did expire. Several laptops were stolen from an office by a group of people pretending to be part of the cleaning company. Every laptop stolen contained sensitive clean data. After the theft, all clients had to be notified and their personal information may have become compromised. The breach of security prompted pressure of the company clients to close their account. When laptop had the company's indication and passport taped to the bottom with the user to again check the appliance for opening products. The information was sold to a competitor. Jadi, di sini saya akan menjelaskan halaman 176. Apa sih yang dimaksud dengan menunjukkan janji untuk mendapat kompeten secara teknis? Dan bagaimana saya menilai potensi kompetensi teknis? Apa sih yang dimaksud dengan karakter pribadi dan motivasi yang baik? Kebijakan dikembangkan untuk mendukung rencana strategis di setiap era perusahaan. Banyak perusahaan memiliki kebijakan karya yang ketat terhadap penerimaan hadiah dan bantuan dari vendor atau calon vendor. Misalnya, banyak sekolah mendukung kode etik dan prinsip yang dianjurkan oleh National Association of Education Bureau. Salah satu kebijakan khusus menyatakan bahwa pembeli harus menolak hadiah pribadi atau gratifikasi yang mungkin mempengaruhi pembelian bahan. Yang selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur dianggap sebagai rencana karena prosedur disebut menetapkan metode umum dalam menangani aktivitas di masa depan. Mereka membantu tindakan daripada berpikir. Dalam hal ini, mereka menyatakan cara spesifik di mana aktivitas tertentu harus diakomodasi. Prosedur ketat mungkin berlaku untuk penanganan cek oleh karyawan toko. Prosedur penanganan cek oleh manajer mungkin tidak perlu ketat. Prosedur seperti pemeriksaan keamanan penumpang bandara sangatlah penting. Aturan adalah serangkaian tindakan atau perilaku tertentu yang harus diikuti. Ini adalah jenis rencana yang paling sederhana. Idealnya, setiap aturan sesuai dengan rencana strategis. Namun, dalam praktiknya, banyak aturan yang tidak terkait dengan strategis organisasi. Jika peraturan dilanggar, tindakan perbaikan harus diambil. Dua contoh aturan sebagai berikut. Setiap karyawan yang mengalami kecelakaan saat berada di dalam kendaraan perusahaan harus segera melaporkan kecelakaan tersebut kepada atasannya. Tidak ada karyawan yang diperlukan menggunakan mesin fotokopi perusahaan untuk keperluan pribadi. Meskipun dia mengganti biaya perusahaan salinan, beberapa pekerja menganggap kebijakan, prosedur, dan peraturan itu kaku, menyusahkan, kuno. Sudut pandang lainnya adalah bahwa kebijakan dan prosedur melindungi aset perusahaan dan memberikan panduan bagi tindakan karyawan. Konsultasi bisnis Susan Kastan memberikan contoh ini. Beberapa laptop dicuri dari sebuah kantor oleh sekelompok orang yang berpura-pura menjadi bagian dari perusahaan pembersih. Setiap laptop yang dicuri berisi data sensitif klien. Setelah pencurian, semua klien harus diberitahu bahwa informasi pribadi mereka mungkin telah disusupi. Pelanggaran keamanan mendorong 25% klien perusahaan menutup atau akun mereka. Satu laptop memiliki indikasi dan kata sandi perusahaan yang tempel di sana bawah yang digunakan pencuri untuk mendapatkan akses ke rencana yang akan datang. Produk informasi tersebut kemudian dijual kepada pesaing.